Hello everybody, welcome to grade 11 economics, unit 4, part 4 of 3. From the last time discussion from unit 4, I hope you understand an important point is about the consumption, especially about the marginal propensity to consumption, again the average propensity to consumption. Similarly, in today's tutorial, we are going to discuss saving under chapter 4. And when we are going to discuss these parts, please don't forget to take your own notice in order to understand more about what do we mean by saving. Again, please don't forget to like and subscribe the Dorii Tube channel in order to get one more new video which is uploaded. Let we start to the operation of our today tutorial. Before we are going to discuss about the saving, let we went to say something about the determinants of the consumption expenditure. Gaafa turre keenya har'aatti darbinee waa'ee savingii osoo hin ilaalin dura determinants of consumption kan jedhu yookaan faaktaroonni consumptionii keenya affect gochuu danda'an eenyufaa akka ta'an gabaabsinee waliin ilaallu. The first one, the determinants of the consumption expenditure is money income or simply income. Income is the primary determinant of what? The consumption. Egaa wantoonni baay'een consumptionii keenya affect gochuu danda'uni. Isaan keessaa inni tokkoffaan eenyuun maal inni galii keenya jechuudhaani. Galiin nuti argannu consumptionii keenya jalqaba irratti affect gochuu ni danda'a yookaan hubuu ni danda'a jechuudha. How the income can affect the consumption? An increase in the income results an increase in the consumption expenditure. Last time I told you that there is a positive relationship between consumption and what? The income. That means as the income increases, consumption expenditure is also increases. And when the income decreases, consumption expenditure tends to what? Decrease too. So there is a direct relationship between consumption and the income. Egaa yeroo galiin keenya dabalu consumptioniin keenyas maal ta'a wajjiniin dabalaani. Yeroo immoo galiin keenya gadi bu'u consumptioniin keenyas akkasumatti walumaan gadi bu'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa yoo jenne consumptionii fi galiin keenya direct relationship hariiroon isaa waliin qaban direct relationship jechuudhaani. The second determinant of the consumption is distribution of the income. Inni bira qoodinsi galiitis consumptionii keenya maal godha affect gochuu ni danda'a. That means poorer individuals spend a larger proportion of their income on consumption. The richer individuals allocate a smaller percentage of their income towards to consumption. Income distribution yookaan galiin keenya qoodinsi galii keenya akkamitti affect akka godhu keessa yeroo baay'ee namoonni harka qalleeyyiin consumptioniin isaanii maal inni guddaa jechuudha. Baasii baay'ee baasu warri harka qalleeyyii yookaan warri hiyyeessota ta'an poorer groupiin
baasiin isaan baasan guddaadhaan. Kunis maaliif ta'a yoo jenne fedhii isaanii waan hin guutneef warri harka qalleeyyii kun fedhii isaanii hin guuttanne waan ta'eef waan baay'ee irratti baasuun jechuudha. Haa ta'u malee garuu warri dureessotaa baasiin isaan baasan smaller percentage xiqqaa baasu consumptionii irratti. Kun immoo maaliif ta'uu danda'e? Already warri dureessotaa kun fedhii isaanii guuttatanii waan jiraniif jechuudha. Mana ijaarratanii jiraachuu danda'an, makiinaa bitatanii ta'uu danda'a. Faasilitii adda addaa waan guuttataniif baasii baay'ee hin qaban. Consumptioniidhaaf wanti isaan baasan hin jiru jechuudha. Baay'inaan maal godhu seef godhatu jechuudha. Warri hiyyeessotaa garuu baay'inaan baasii baasuun jechuudha. Kunis immoo fedhii isaa warri harka qalleeyyii yookaan hiyyeessotaa kun fedhii ofii hin guuttanneen jechuudha. Mana ta'uu danda'an. Kan misiniinjii konkolaataa wantoota mana keessaa isaan barbaachisu waan hin guuttanneef baasii baay'ee baasuun jechuudha. Seevingii isaanii xiqqaa warra harka qalleeyyii. Level of direct tax. How the direct tax can affect the consumption. Higher direct tax lead to lower personal disposable income. Egaa direct taxiin keenya gibira nuti kaffallu high yoo ta'e yookaan immoo baay'ee guddaa yoo ta'e disposable income keenya galiin keenya immoo maal ta'a? Xiqqaa ta'a jechuudha. Lower ta'a. Lower personal disposable income. Personal disposable income akkamitti arganna jenneedha. Personal disposable income, it is nothing income after tax jenneedha. Disposable income is equal to disposable income keenya maal ta'a jechuudha. Personal income galii namni tokko argatu irraa eenyu hir'istu minus taxi irraa hir'isnaan jechuudha. So taxiin tuni guddaa yoo taate yoo ishiin handabaltu taanaan taxiin kuni ol dabala yoo ta'e consumption disposable income keenya maal ta'a gadi bu'aanii jechuudha. When the value of the T, that is the tax, is increasing means the value of disposable income is what? It is become decline. Tuni maal taate? Decline taate gadi kuftiini jechuudha. Direct taxiin tuni immoo yoo gadi buute, ishiin tuni yoo xiqqaatte, disposable income keenya immoo maal ta'a? Ni guddataani jechuudha. Lower disposable income results decrease in consumption expenditure. Kanaaf lower disposable income keenya immoo maal ta'a jechuudha? Gadi consumption keenya gadi xiqqeessanii jechuudha. Kanaaf direct taxiin illee maal godhaa? Consumption keenya affect godha jechuudha. Taxiin yookaan gibirri yoo nutti dabalu consumption keenya gadi bu'a. Gibirri yoo nuti xiqqaatu gadi yoo nu bu'u consumption keenya hin dabala jechuudha. Opposite direction negative relationship qabu taxi fi consumption jechuudha. The fourth determinant of the consumption is expectation about the future income and the price. What will going to happen to the income? Again, what will going to happen to the price in the near future? Maybe can affect the individual consumption expenditure. Kanaaf tilmaamni namoota expect jechuun tilmaama gara fuulduraatti wanti ta'u akkana ta'a. Gara fuulduraatti galiin kiyya dabaluu danda'a. Gara fuulduraatti galiin kiyya xiqqaachuu danda'a. Yookaan immoo gara fuulduraatti gatiin meeshaa dabaluu danda'a. Gara fuulduraatti gatiin meeshaa xiqqaachuu danda'a. Expectationiin namootaa yookaan tilmaamni namootaa consumptionii maal godhaa affect godhaa jechuudha. Expectation of the future income and the price increase leads to the higher present consumption. Fakkeenyaaf namoonni gara fuulduraatti galiin kiyya ni dabala yookaan gatiin meeshaa ni dabala jedhanii yoo yaadan galiin isaanii maal jedhanii ni dabala jedhanii yoo yaadan akkasumas immoo piraayisiin gara fuulduraatti ni dabala jedhanii yoo yaadan consumptioniin har'a maal ta'a? Current consumptioniin keenya maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Leads to increase what? The consumption. Fakkeenyaaf namoonni tilmaamni isaanii gara fuulduraatti galiin kiyya ni dabala jedhanii yoo yaadan har'a maal gochuu eegaluu waan baay'ee bituuniin
liqeeffataniis ta'uu danda'a yookaan namarraa fidarraayis bifa waan ta'eeti fudhatanii ta'uu danda'anii maaliif gara fuulduraatti abdii waan qabaniif jechuudha. Maal abdatanii galiin kiyya gara fuulduraatti ni dabala jedhanii waan yaadaniif har'a liqeeffatanii baay'ee itti fayyadamuun jechuudha. Abdii gara fuulduraa qabu waan ta'eef. Akkasumas immoo gara fuulduraatti kallattii gara fuulduraatti gatiin meeshaa tokko ni dabala jedhee yoo yaade uummanni har'a maal go'aa hatattamaan meeshaa san bitataani. Gara fuulduraatti gatiin waan itti dabaluuf present consumptionii isaa ni dabalaani jechuudha. Yookaan current consumptionii isaa har'a kana meeshaa kana baay'inaan bitata. Gara fuulduraatti maal jedhamee tilmaamameera gatiin meeshaa ni dabala waan jedhameef isa sodaa'aaf har'a maatiin baay'inaan meeshaa bitatee lafa kaawwataa jechuudha. So future expectationiin galiin ni dabala, pricing ni dabala jedhamee yoo yaadame consumptioniin current consumptioniin keenya yookaan wanti nuti har'atti fayyadamnu baay'inaan dabalaa jechuudha. Baasiin keenya ni dabalaa. In the opposite of this one, expectation of income or the price decrease result in lower present consumption. Gara fuulduraatti immoo galiin kiyya gadi kufa jedhee yoo yaade namni tokko har'a akka argin ta'u har'a waan baay'een bitu of qusataane jechuudha. Maaliif galiin isaa gara fuulduraatti maal ta'a? Hin xiqqaata waan ta'eef har'a baasii baay'ee baasuun barbaadu seef go'a gara fuulduraatti of jiraachisuuf jechuudha. Baasii baay'een baasu jechuun konsepshiniin xiqqaa jechuudha. Konsepshiniin isaanii xiqqaatan. Piraayisiin piroodaaktii tokko yookaan immoo gatiin meeshaa tokko gara fuulduraatti ji'a haa jennu fakkeenyaaf ji'a tokko booda yookaan torbee tokko booda gadi bu'a jedhamee yoo yaadame maatiin har'aa baay'inaan hin bitu meeshaa. Namni baay'inaan hin bitu. Maaliif torbee tokko booda gatii rakasaa waan bituuf har'a hin bitu jechuudha. Present consumptioniin keenya maal ta'a? Present consumptioniin keenya gadi bu'aa jechuudha. Decrease ta'anii baay'inaan hin bitnu jechuudha. Har'a hin bitnu. Gatiin meeshaa gara fuulduraatti maal ta'a? Waan gadi bu'uuf rakasaan bitna waan ta'eef har'a hin bitnu jechuudha. So this is very important how expectation about the future income and price can affect what? Our consumption. The fifth one which determines the consumption is rate of interest. Higher interest rates leads to reduce the consumption expenditure and increase the saving. Interest rate yoo ol ka'u yookaan dhalli qarshii yoo ol ka'u consumptioniin maal ta'a? Gadi bu'a. Namni waan baay'ee maal hin godhu? Consume hin godhu, hin balleessu. This leads to reduce the consumption. Consumptioniin gadi bu'aa jechuudha. Savingiin keenya immoo maal ta'a? Ol ka'a. Savingiin keenya ni dabala, qusannaan keenya ni dabala. Maaliif namni maal godha jechuudha? Har'a interest qarshii tokko har'a balleessuu mannaa baankii kaawwa'ee achirraa waan guddaa argachuun qaba jee maal godha? Seef go'a jechuudha. Maalirraa kan ka'e intarestii isaa guddaa waan ta'eef jechuudha. Qarshii akka arganetti hin balleessu jechuudha. Baankii ol keenya seevingiin isaa interest reetiin isaa maa'inni haayi waan ta'eef yookaan dhalli nuti birrii baankii ol keenyee argannu guddaa waan ta'eef hin balleessinu jecha. Eessa geessinaa? Seef goona jechuudha. Qarshii seef goone taanaan immoo konsepshinii keenya baasiin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Gadi irra ta'a jechuudha. Waan argine irratti hin baasnu waan binnu ni xiqqeessina jechuudha. Konsepshinii keenya gadi hir'isnaa. In the opposite of this one, lower interest rates tend to what? Increase the consumption expenditure and decrease the saving. Faallaa kanaati immoo interest ratein lower yoo ta'e yookaan interest dhalli qarshii xiqqaa yoo ta'e namoonni maal godhu? Baay'inaan consume godhu yookaan itti fayyadamu. Baankii kaayee maallaa go'a dhalli isaan irraa argamu silaa xiqqaa jee namni qarshii achirraa baasee wanta adda addaa ittiin bitata jechuudha. Kanaaf seevingiin keenya immoo maal ta'a yeroo sana? Decrease ta'a jechuudha. Namni baankii kaa'uu hin barbaadu qarshii isaa. Maaliif jennaan interest rate isaa yookaan dhalli isaa maa'inni lower xiqqaa jechuudha. So this is again an important point which the rate of interest affects the consumption expenditure. The last one is level of the wealthy.
how the level of wealth can affect the consumption. Inni biraa qabeenya. Qabeenyi nuti qabnu consumption keenya affect gochuu ni danda'a, miidhuu ni danda'a. Higher wealth is associated with the higher consumption expenditure. Namni qabeenya baay'ee qabu waan baay'ee itti fayyadamaan jechuudha. Lower wealth leads to reduce the consumption expenditure. Namni qabeenya hin qabne immoo waan arga irratti baasuu hin danda'u jechuudha. Waan fedhii garaa waan fedhe waan lapheessaa yookaan immoo waan hawwe tokko bitachuu hin danda'u jechuudha. Maalirraa kan ka'e qabeenyi isaa xiqqaa waan ta'eef. Namni qabeenya guddaa qabu immoo waan barbaade irratti baasuu danda'ani, waan barbaade bitachuu itti danda'a. Expenditure consumption isaa ni dabalani jechuudha. So there is a direct relationship between wealth and consumption. Here we have saving. Let me discuss in detail about what do we mean by the saving, which is next to the consumption. Why consumption balanaan ilaalle turre. Ammoo garamitti darbina saving jechuudha. Saving immoo maal jechuu akka ta'e ni ilaallan yookaan immoo qusannaa jechuu gabaabumatti saving jechuun. Saving is the difference between disposable income and consumption. Saving jechuun garaagarummaa disposable income fi consumption gidduu jirudha. The part of the income which is not spent on consumption is called the saving. Disposable income in Kenya erga gibira kaffallee wanti harkatti nu waafu disposable income jenne. Disposable income kun immoo consumption afis hin baasna, saving is hin baasnan. Wanti consumption irraa nu hafe galiin keenya kan consumption irraa nu hafe maal jedhama? Saving jedhama jechuudha gabaabumatti. Disposable income can be used only for consumption and saving. Consumption disposable income waan lamaaf nu fayyada yookaan consume goona. Tajaajila adda addaatiif itti oolla jechuudha. Meeshaalee sarviisii adda addaa ittiin bitanna. Waan irraa nu hafte immoo maal goona? Ni qusannaa jechuudha. Kanaaf disposable income waan lama qofaaf nu fayyadaani. Consumption fi saving qofaaf jechuudha. Hence saving is the difference between income and consumption. You know this one, this identity. Disposable income, which is used for consumption and saving. Disposable income waan lamaaf qofa jenneerra. Haa ta'u malee isa kana immoo rearrange gochuudhaan consumption tana eessa geessitu gamanaan baasa. Take this consumption to the equal side and solve for saving. Saving if solve yoo gootamu maal argattu jechuudha. Consumption tun gamanaa yoo baate negative taateenis. Therefore saving is equal to disposable income minus consumption ta'a jechuudha. Haa ta'u malee consumption immoo function isaa barannee darbineerrani. Consumption function eenyuun bakka bu'a? C is equal to C naught plus CYD. This is C naught means the autonomous consumption. Autonomous consumption jenneerrani. Autonomous consumption means a consumption that is independent on the income level. Consumption income yookaan galii namaa irratti hundoofne autonomous jennee baranneerra. CYD means induced consumption. Induced consumption means a type of consumption that is affected by the income. Consumption ta'ee income keenyan immoo affect kan ta'u induced jedhama jechuudha. Walumaa galatti CYD kun induced jedhama. Egaa bakka C tanaa amma eenyu bakka buusuu dandeenya? Jara kana bakka buusuu dandeenya jechuudha. Upon substitution, saving is equal to disposable income minus consumption jenneerra bakka consumption kana buusa. Equation kana bakka buusa. So C naught plus that is autonomous consumption plus induced consumption. Distribute this negative on this one, negative sign tan kanarra yoo rabsitan maal ta'a? Disposable income minus autonomous consumption minus induced consumption ta'a jechuudha. Then collect like terms or collect like variables. Variably wal fakkaatu kara tokkotti fida. YD qabna asis YD tu jira. Kanaaf kara tokkotti collect goona jechuudha. Disposable income minus induced consumption minus autonomous consumption. Factor out this YD. YD yookaan disposable income kana maal goona? Factorize goonee irraa baasna jechuudha. Maaliif
YD kun asis jira one time. You know, this is the rule of mathematics. YD kophaatti baasna jechuudha. YD into 1 minus C. Gara biraatiin maal? YD times 1 means YD. The YD, that's a disposable income, minus C means CYD. Isuma gubbaatti deebi'a waan ta'eef jechuudha. Minus autonomous consumption. Therefore, rearrange this one. Rearrange gooneet eenyu arganna? Saving function arganne jechuudha. This is the formula for the saving function. Kuni formula eenyuti? Saving function keenya nutti agarsiisa jechuudha. Maybe it is, we will see in detail again in the next slide. But this is how we can drive what? The saving function. Saving function akkamitti akka drive goonu nutti agarsiisee jira jechuudha. The minus sign C note, question kanarraa C note kun maal bakka represents the amount of saving. Since it is negative, it is not saving. It is desaving. Desaving means it is negative saving. Desaving jechuun negative jechuudha. Namichi kun saving isa negative jala jira jechuudha. Associated with the autonomous consumption. When individuals engage in consumption with zero income, they either borrow, drawn on their wealthy, or utilize previous saving. Namni tokko galiin isaa zero yoo ta'e, inkaamiin isaa zero taanaan namichi kun maaliin jiraata jechuudha. Yookaan liqeeffatee jiraata, yookaan immoo kan kanaan dura qabeenya qusate qabeenya isaa sanarraa fayyadama, yookaan immoo kan kanaan dura qusate sanarraa ta'uu danda'a. Galiin ilma namaa yoo zero ta'u, tokkoffaa liqeeffatee fayyadamuu danda'a, lammaffaan immoo qabeenya ol kaawwate wayii qabeenya qaburraa lafa yoo ta'e lafa gurguree fayyadamuu danda'an, mana yoo ta'e mana, konkolaataa ta'e konkolaataa sana gurguree fayyadamuu danda'an, yookaan immoo maal ta'uu danda'a? Kan kanaan dura save go'ee ol kaawwate isa fayyadamaa jechuudha. Not that saving and savings are not the same. Kana jechuun saving yoo jennuu fi savings yoo jennu wal qixaa tokko miti hiikni isaa jechuudha. Economics keessatti hiika adda addaa qabuun. Saving refers to the act of depositing the money. Saving jechuun adeemsa nuti sochii nuti waa qusannu maal jedhama? Saving jedhama. Saving is SC immoo yoo dabalate maal nutti agarsiisa? Already accumulated money. Galii yookaan immoo qarshii duraan maal ta'ee jiru kuufamee jiru nutti himaa jechuudha. Saving is jechuun. Saving maal agarsiisa? Adeemsa nuti sochii nuti qarshii qusannu saving jedhama. Already wanti nuti immoo accumulate goone, already save goone accountii keenya irraa qabnu maal jedhama? Savings jedhama jechuudha. Saving is a flow concept. It's a process. Saving jechuun flow concept yaa'insa yookaan processia yookaan adeemsa. Savings jechuun immoo stock concept. Stock means something is accumulated. Stock jechuun kuufama jechuudha waan biraa. Saving in process flow concept isaa nutti agarsiisaa jirani. Saving is immoo stock nutti agarsiisa. Stock jechuun kuufama. Wanta kanaan dura taa'ee jiru jechuudha. So this is an important point. Here you should have to know this one. Saving can be increased through two ways. The first one is increase in the income, and the second one is decrease in the consumption. Egaa saving yookaan immoo qusannoon karaalee lamaan dabaluu danda'a. Inni tokkoffaan galiin keenya yoo dabale, lammaffaan immoo consumptionii keenya yoo hir'isneedha. As I told you, higher income tends to increase the tendency to save, leading to increased what? The consumption. Egaa namni galii baay'ee hedduu qaba yoo ta'e yookaan immoo galiin isaa yoo dabale, dandeettiin inni waa qusatus maal ta'a? Hojumaan dabalaa deema jechuudha.
seevingiin maal ta'a ni dabalaa jechuudha. Dandeettiin inni waa qusatu dabala jechuun wanti nuti immoo seef goonee qabnu maal ta'a jechuudha ni dabalaa. Inni lammaffaan decrease in consumption. Consumptionii keenya maal gochuudha hir'isuudhaan jechuudha. Wantoota tajaajilaman wantoota binnuu gadi buusu. Wanta meeshaalee bituu dandeenya, tajaajila adda addaa bituu dandeenya. Isaan kana gaafa gadi hir'isnu itti fayyadama meeshaalee keenya yoo gadi hir'isnu consumptioniin keenya gadi bu'aa. Consumptioniin keenya gadi bu'e jechuun immoo maal jechuudha? Individual saving ni dabala. Reducing consumption, individuals can improve their saving levels and increase the savings. So consumptioniin gadi bu'uunaan saving levelii maal ta'a ni fooyya'aa jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Waliigala wanti nuti qusannu dabaluu isaan nu agarsiisan jechuudha. Average propensity to save. Similar to that of the average propensity to consumption, what we already discussed last time in the consumption part. Let's discuss what do we mean by the average propensity to save. Average propensity to save is the ratio of the total saving to the total income. Average propensity to save jechuun per unity nuti incoming keenya akkuma unity tokkoon yookaan doolaara tokkoon yookaan immoo akkuma qarshii tokkoon dabalu dandeettiin nuti giddugaleessaan save goonuu maal inni kan jedhu average propensity to save jedhama jechuudha. It is part of the total income which is saved. Income keenya keessaa walakkaasaa wanti nuti hin balleessine ol keenyu saving jechuudha. Kanaaf average yookaan immoo giddugaleessanii wanta nuti income keenya irraa dabalu qusannu average propensity to save jennaan jechuudha. It captures the tendency of the consumers to save on average. Dandeetti namoonni waa qusachuu giddugaleessaan galii isaanirraa jechuudha. Mathematically we can express the average propensity to save just like this one. Average propensity to save is equal to total saving divided by the induced income. But we know that saving means the autonomous the disposable income, disposable income minus consumption. Saving jechuun immoo maal jechuudha? Disposable income keenya irraa consumption keenya irraa. Disposable income keenya waan lamaaf nu fayyada jennee baranneerra. Disposable income maaliif nu fayyada? Yookaan save goona yookaan immoo consume goona jechuudha. That means disposable income is equal to saving plus consumption. So when we derive from these equations, saving is equal to disposable income minus consumption ta'a jechuudha. Yeroo darbe isinitti beera. Disposable income saving fi consumption nu fayyadama jenneeti. So upon substitution in place of S bakka S jedhu kana amma eenyu bakka buusuu dandeenya? Disposable income minus consumption kan jedhu kana iddoo kana buusuu ni dandeenya jechuudha. Average propensity to consumption is equal to disposable income minus consumption. This disposable income minus consumption is substituted in place of what? In place of saving. So mathematically, when you simplify this one, simplify what? Simplify YD over YD minus C over YD. Kun jara lachuufu denominatorin kun kanaafis dhaabbate jara kana lamaaniif dhaabbate waan ta'eef tokkoon tokkoo isaaniitiif adda baasa. So YD over YD means 1. Consumption over YD means as it is. Kanaaf disposable income over disposable income jechuun tokko ta'a. Consumption over disposable income jechuun immoo consumption over disposable income matuma isaa ta'a jechuudha. But we know this one. But the consumption over YD means average propensity to consumption. Haa ta'u malee baranneerra ammoo isa kana. C over YD jechuun eenyuun gara biraatiin average propensity to consumption jennee baranneerra. Formula average propensity to consumption duubatti deebi'aa ilaala. C over YD yoo jennu maal jechuu keenya? Average propensity to consumption jechuu keenya. Kana barannee bira darbine. Therefore, now in place of what?
in place of C over YD, we can substitute what? The average propensity to consumption. Iddo consumption over YD isa jennu kana eenyu bakka buusuu dandeenya amma average propensity consumption bakka buusnaa jechuudha. So 1 minus average propensity to consumption. Average propensity to save jechuun maal jechuudha? 1 minus average propensity to consumption ta'a jechuudha. Or we can write this one, rewrite yoo barbaadan expression kana immoo karaa biraatiin ibsuu akkamitti dandeenya? Average propensity consumption kana gamanaan baasa. Negative sign kun gamanaa yoo baatu maal ta'a? Plus taati jechuudha. Therefore, average propensity to save plus average propensity to consumption usually is equal to 1. Yeroo hundumaayyuu consumption keessatti average propensity to consumption saving fi average propensity to consumption walitti hidhamanii maal kennu? Tokko kennu jechuudha. Similar to that of marginal propensity to consumption and marginal propensity to save. Let we take some examples in order to understand what do means by the average propensity to save. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. If household saves 500 Ethiopian per each month from its disposable income of 2,000 Ethiopian per, the average propensity to save can be estimated as. Fakkeenyaaf householding kun yookaan immoo maatiin kun qarshii 500 save godheera. Each month yeroo hunduma ji'a ji'aan 500 maal godhaa? Save godha. Disposable income isaa immoo meeqa? 2,000 jechuudha. Kanaaf 2,000 argatu kana keessaa disposable income kana keessaa average yani yookaan immoo giddu galeessaan hammam qusachuu danda'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. By using what the formula for average propensity to save. Average propensity to save means it is nothing saving over disposable income. So we have saving, again we have disposable income. Upon substitution, the relation now saving disposable income in 500 divided by 2,000 means 0.25 or 25%. This 0.25 means on average household save 25% of its income. Giddu galeessaan galii isaa keessaa disposable income 2,000 kana keessaa parsantii meeqa qusate jechuudha? Parsantii 25 qusatee jira. Ani save godhee jira jechuudha. Parsantiin hafeeoo parsantiin 75 maal ta'e jira? Consume godhee balleesseera jechuudha. Good and service bituu irratti balleesseera parsantii 75. Percentage 25 qofatu maal ta'e? Save ta'e jechuudha. So this shows that how you can calculate the average propensity to save. Next to the average propensity to save, we have the marginal propensity to save. Average propensity to save it taane wanti nuti ilaallu ammoo inni marginal propensity to save. Marginal propensity to save means extra saving or additional saving as a result of additional income. Additional income yoo argannu additional saving in keenya maal jedhama? Marginal propensity to save jenna jechuudha. Akkuma galiin keenya dabaluun dandeettiin nuti qusannu maayinni marginal propensity to save jennaan jechuudha. The marginal propensity to save is the ratio of the change in saving to the change in disposable income. Egaa marginal propensity to save kana akkamitti arganna? Ratio eenyuti? Ratio change saving yoo hiramu change in disposable income keenya jechuudha. Again, we can say that it is the slope of the saving function, which means marginal propensity to save means the slope of saving function. Marginal propensity to saving in slope eenyuti? Slope saving function iti jechuudha. Akkuma marginal propensity to consumption in slope of consumption jenne, consumption function jenne, marginal propensity to saving is more slope eenyuti? Saving function ita jechuudha. And that is given by 1 minus C. C means it is the marginal propensity to consumption. Tun amma siin tu maallu agarsiisti? Marginal propensity to consumption jennaan.
or we can rewrite it. Marginal propensity to save is equal to 1 minus marginal propensity to consumption. Marginal propensity save akkamitti argattu tokko hir'isuu marginal propensity to consumption jechuudha. Salphumatti bifa kanaatiin argannaan mathematics. Marginal propensity to save is equal to change in saving over change in disposable income. Kanaaf change in saving yookaan qusannaa keenya irra disposable income change ta'eef irraa jechuudha. The marginal propensity to save means this is equal to S, small s into maal bakka buute jechuudha. Marginal propensity to save. So delta of S, change in S, that means over delta of Y. Delta jirti yookaan change in iddoo kana jirti. Barreessine malee there is delta. Sorry, this one. There is change. Right? It's delta we have here. Change over saving over change in disposable income. So which is equal to 1 minus C. C, as I told you, C ni marginal propensity to consumption. 1 minus marginal propensity to consumption, which is equal to marginal propensity to save. So gabaabumatti bifa kanaatiin maal argachuu dandeenya jechuudha. Marginal propensity to save formula kanaatiin argachuu dandeessu. Please don't forget, barattoota kana irraanfatina. Isin gaafachuu danda'a. Daree keessatti ta'uu danda'anii, national exam irratti ta'uu danda'anii. Fakkeenyaaf marginal propensity to consumption sii kenneef marginal propensity to save meeqa siin jechuu danda'a. Gabaabumatti yeroo san maal goota? 1 minus marginal propensity to consumption irraa irrastee argatta jechuudha. Formula kanatti fayyadamte. Let we see the property of the marginal propensity to save. Amaloota marginal propensity to save amala akkamii qabaata? Marginal propensity to save values lies between 0 and 1, similar to that of marginal propensity to consumption. Akkuma marginal propensity to consumption yeroo darbe baranne gatiin yookaan value'n marginal propensity to save eenyu gidduutti argama? 0 fi 1 gidduutti argama jechuudha. It's found between 0 and 1. That means this implies that we can rewrite this one just like this one. 0 is what? 0 is less than marginal propensity to consumption. I'm sorry to write this one, which again this is less than 1. So 0 less than marginal propensity to consumption, marginal propensity to saving. Not this is not. I'm sorry again. This is not consumption saving. This is make it S. This is saving. The marginal propensity to save. Shinkun 0 less than marginal propensity to save. Again, it is less than 1. Kanaaf maal ta'a? 0 irra xiqqaa marginal propensity to save iti. Marginal propensity to save immoo eenyu haa gadi? Tokko gadi jechuudha. 0 marginal propensity to save means that no change in the saving. Marginal propensity saving keenya 0 jechuun maal jechuudha? Saving keenya qusannaan keenya homaayyuu jijjiiraman agarsiisne jechuudha. Akkuma jirutti jira jechuudha. Marginal propensity to save is 1 means that maximum or total saving out of the new income. Marginal propensity saving keenya tokko taanaan immoo guutumaa guututti galiin nu dabalame sun, inkaamiin dabalame sun eessa deemeera? Save gooneera, qusanneera jechuudha. Wanta galii nu dabalame keessaa hundi isaatiyyuu maal ta'e? Save ta'ee jira jechuudha. Marginal propensity to saving tokko taanaan. Marginal propensity to saving keenya 0 ta'e taanaan immoo galii nu dabalame san keessaa guutumaa guututti balleessineerra. Wanni nuti save goone hin jiru 0 jechuudha. This is what we mean. Marginal propensity to save is increased with an increase in the income. Marginal propensity to saving maal ta'a? Akkuma galiin keenya dabalu marginal propensity to saving keenyas wajjumaan dabalaa deeman. Marginal propensity to save of the poor is less than that of the marginal propensity of the rich people. Marginal propensity to dandeettiin nuti
warri hiyyeessaa save godhan jechuudha. Marginal propensity saving isaanii kan warra harka qalleeyyii xiqqaadha. Kan eenyu wajjin kan warra dureeyyii wajjin warra dureessotaa wajjin wal bira qabne yoo ilaallu warri hiyyeessotaa marginal propensity consumption saving isaanii maal xiqqaadha jechuudha. It is less than that of what the rich people. Kanaaf warri dureessotaa baay'inaan gosatu. Akkuma kanaan dura isiniin jedhe maaliif yoo jenne sababni isaa warri harka qalleeyyiin yookaan immoo warri hiyyeessotaa fedhii isaanii hin guuttanne need and wanti hin guuttanne jechuudha. Fedhii isaanii kana waan hin guunneef waan qusatan irraa waan balleessantu caala waan baay'ee bitatuun isaan fedhii isaanii mana keessatti isaanii guutamuu dhiisuu danda'an alatti fedhiin isaanii guutamuu dhiisuu danda'an kanaaf hin qusatan baay'een waan baay'ee hin balleessu bituwan good and service bituwan balleessu jechuudha harka qalleeyyiin. Warri dureessotaa immoo fedhiin isaanii waan guutameef need and wanti isaanii waan guutameef baay'een balleessanii jechuudha. Qarshii isaanii maal godhu save godhatuuni. This is why the marginal propensity to save for the poor is less than that of the marginal propensity of the rich people. Determinants of saving, factors that affect the saving. Wantoota qusannaa keenya miidhuu danda'an yookaan affect gochuu danda'an maal fa'aadha yoo jennu, the first one is level of the income. As the income increase, saving also increases. Akkuma galiin keenya dabalu, qusannaan keenyas maal ta'a ni dabala. But the rate of the increase in the saving is less than the rate of the increase in the income. Akkuma galiin keenya dabalu, saving keenya qusannaan keenya hin dabale jenne irraa haa ta'u malee hammi nuti save goonu hamma galiin keenya dabalee gadi. Hammuma galiin wanta galiin keenya dabalee ol saving goonu. Wanti nuti save goonu hamma galiin keenya dabalee gadi jechuudha. Maaliif jennaan saam paartii isaa yookaan immoo walakkaa isaa waan balleessinuufi jechuudha. The second factors which affect the income and distribution of income. Akkaataa qoodinsi galiitis qusannaa namaa maal go'a ni miidha jechuudha. Saving increase when the income inequality increases. Income inequality bal'aa yoo ta'e hawaasa san keessatti qoodinsi galii walqixa hin taane yoo ta'e hawaasa san keessatti qusannaan ni dabalaane. Maaliif jennaan warri harka warri qusannaan isaanii xiqqaa ta'e kun warra qusannaan isaanii baay'ee ta'e isaan bira ga'uudhaaf galii isaanii ol kaasuudhaaf namoota isaan caala sanaa ittiin qixxaachuudhaaf yeroo baay'ee maal godhu save godhatu waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee yeroo immoo galiin namoota hundumaa lammiilee hundumaa walqixa yoo ta'e namni baay'ee save hin godhu. Nan caalu anis galii walqixa saatan qaba jedha waliin dorgomu jechuudha. Garuu galiin keenya walqixa yoo hin taane income inequality jiru yoo taane saving ni dabalaan. Maaliif jennaan dorgommiidha. Inni akkamitti na caala qusataa akkamitti anis isaan qixxaachuu qaba kan jedhu wal dorgoma namni jechuudha. Kanaaf savingin ni dabala yeroo income inequality jiru jechuudha. This is because the tendency to save is greater for the rich people than the poor people. This is the fact. The fourth one which affects the level of the saving is the rate of interest. Inni biraa wantoonni savingii keenya yookaan qusannaa keenya miidhan dhala qarshii jechuudha. Higher rate of the interest induce the greater saving. Dhalli qarshii guddaa taanan nama keessatti kaka'umsa uuma namni akka qusatuuf jechuudha. Kaka'umsa uuma yookaan immoo initiative go'a taanan immoo qusannaan keenya maal ta'a? Ni dabala jechuudha. Greater ta'a ni guddataa deema qusannaan keenya dabalaa deema jechuudha. When the interest rate is lower, the incentive to save is decreases. Interest rate yookaan immoo dhalli qarshii xiqqaa taanan namni qusatu baankiin kaa'u jechuudha. Maaliif dhalli qarshii inni baankii kaa'ee argatu xiqqaa waan ta'eef baankiin kaa'u jechuudha. Saving go. Kanaaf savingiin interest ratein akkamitti savingii keenya affect akka godhu nu agarsiisa jechuudha. The fifth one is level of the wealthy. Inni immoo sadarkaa qabeenya keenyati. Sadarkaan nuti qabeenya keenya irra jiru qusannaa keenya ni murteessa jechuudha.
Lower wealthy levels leads to lower saving level. Qabeenyi keenya xiqqaa taanaan dandeettiin nuti qusannus xiqqaa ta'a. Higher wealthy levels leads to higher savings. Qabeenyi keenya guddaa yoo ta'e immoo qusannaan keenyas guddaa ta'a jechuudha. This is the 6th, not the 3. I'm sorry. Expectation about the future price and the income. Inni biraa immoo tilmaama nuti gara fuulduraatti qarshiin galiin keenya ni dabala yookaan ni hir'ata jennee tilmaamnu. Akkasumas tilmaama nuti gara fuulduraatti gatiin meeshaa hin dabala yookaan ni hir'ata jennee qabnu amala seevingii keenya maal godhaa affect godha jechuudha. Fakkeenyaaf, if the price are expected to fail in the future, the present consumption is less, saving is more. Fakkeenyaaf namni tokko gara fuulduraatti gatiin meeshaalee gara fuulduraatti ni kufa jedhee yoo yaade har'a waan baay'ee maal hin goonu consume hin goonu waan baay'ee hin bitu good and service baay'ee hin bitu jechuudha ni xiqqeessan. Maaliif gara fuulduraatti gatii rakasaan bituu wayyaaf jechuudha. Har'a gatii meeshaa tokko gatii qaalii ta'een bituu mannaa gara fuulduraatti gatii rakasaanaan bita jedhee waan yaadaa jiruuf har'a baay'inaan hin bituu jechuudha. Har'a baay'inaan hin binne taanaan qarshii isaan balleessine kanaafuu karam deeme jechuudha safe ta'e jechuudha. More saving ta'a jechuudha. If expected future income increases, it reduces the present saving. Amma immoo faallaa kanaatiin immoo karaa inkaamii yookaan galiin keenya immoo fakkeenyaaf gara fuulduraatti ni dabala jennee yoo yaadne jiraate. Tariin beeku mindaan keenya fa'aa ji'a tokko booda ni dabala jennee sammuu keenya keessatti yaadnee yoo jiraate maal goonaa qarshii sana baay'inaan balleessina jechuudha. Har'a kana waan harkaa qabnu qarshii sana baay'ee balleessina. Maaliif abdiitu jira waan ta'eef gara fuulduraa qarshii nu dabala waan jenneef har'a baasii guddaa baasna jechuudha. Har'a baasii guddaa waan baasneef seevingiin keenya maal ta'a jechuudha reduce ta'a yookaan ni hir'ata jechuudha. If expected future income decreases, it increases the present saving. Faallaa kanaatiin immoo gara fuulduraatti galiin kiyya gadi bu'a jennee yoo yaadne sababa adda addaatiif fakkeenya hojiirraan ari'ama jedhee namni tokko yoo yaade yookaan immoo sooraman ba'a jedhee yoo yaade gara fuulduraatti har'a waan baay'ee bitu har'a waan baay'ee irratti qarshii isaa hin balleessu. Fuuldura ittiin of eeguudhaaf jecha maal godha jechuudha har'arraa ka'ee maal gochuu eegala. Seevingii isaa ni dabala jechuudha. Gara fuulduraatti sodaa qaba. Qarshii galiin kiyya hin xiqqaata jedhee waan sodaa of harkaa qabuuf namni kun har'a baay'inaan waan baay'ee irratti qarshii hin balleessu jechuudha. Kanaaf maal godhaa save godha jechuudha. Increase present saving. Savingiin nuti har'a goonu maal ta'a ni dabala jechuudha. So this is some factors that affect our saving. Basic level of direct tax inni biraa sadarkaa gibiraati. Sadarkaa nuti gibira kaffallu jechuudha. Higher level of direct tax fakkeenyaaf direct tax nuti kaffallu guddaa yoo ta'e lower level of disposable income kun immoo maal nu jalaa godha disposable income keenya gadi buusaa jechuudha. Disposable income keenya gadi bu'ee taanaan immoo reduce the saving. Why? Because besides that saving keenya akkamitti maal jennee turre. Saving is what? Besides that, I'm sorry for this one. Saving, here let I show you on this place. Saving is equal to, yes, we say that disposable income minus consumption general. Consumption general. So, disposable income in Kenya Momal generated disposable income means it is nothing. The difference between personal, that is disposable income is equal to personal income minus what? Minus tax general. We said that this one. So if the level of the direct tax is what increasing, the disposable is become what it is decreasing here. Kanaaf fakkeenyaaf disposable
direct tax yoo dabalu disposable income keenya maal ta'a gadi bu'aani jechuudha. Maaliif jennaan disposable income is equal to personal income minus tax jennee irrani jechuudha. GDP keessatti baranne irrani boqonnaa sadii keessatti barattaniirtu foormulaa taanaani. Disposable income jechuun personal income minus tax jennee irrani. Kanaaf tax yoo dabalu disposable income maal ta'a gadi bu'u. Taxiin immoo yeroo gadi bu'u disposable income maal ta'a ol ka'a jechuudha. It is increasing. When the tax is decreasing, disposable income is increasing. In fact of this one, higher level of direct taxi high taana yookaan guddaa taanaan kun maal godhaa disposable income keenya maal ta'a gadi bu'aa jechuudha. Disposable income keenya immoo gadi bu'uunaan reduce the saving. Saving keenya gadi bu'a. Maaliif waa'een tun disposable income tun xiqqaa taanaan consumptioniin guddaa waan ta'eef lakkoofsa xiqqaa lakkoofsa guddaa irraa yeroo hir'isnu maal ta'a xiqqaa waan ta'uuf saving is decreasing. Lower direct tax level, higher level of disposable income. Taxing xiqqaa taanaan disposable income maalinni guddaadha. Disposable income guddaa taanaan immoo saving keenya yookaan qusannaan keenya maal ta'a ni dabala jechuudha. So this shows that how the level of the direct tax can affect the saving. The last one is individual nature. Inni biraa amala nama dhuunfaa jechuudha. Namoonni dhalli namaa kaa amala walqixa hin qabu. Namoonni tokko tokko waan argatan amala qusachuu qabu. Namoonni tokko tokko immoo waan argatan balleessuu keessattuu araada adda addaa irratti jechuudha. Ogguma sana waan argatan sana balleessuu danda'u jechuudha. Kanaaf behavioriin namaallee yookaan immoo amalli namaa murteessaa jechuudha. Saving is directly related to the nature of the individual. Amala uumama isaa irratti hundaa'a jechuudha qusannaan. For example, Mr. saves more than the spendthrifts. Namoonni tokko tokko abshaala warri ta'an save godhu. Isaan immoo warri spendthrift extravagantii warri ta'an warri qusannaan beekne jechuudha. Spendthrift jechuun calluma jedhan qarshii isaanii bakkuma arganitti bittinneessan jechuudha. Kanaaf isaan kun immoo warri misarii kuni seeveroonni yookaan immoo abshaalota isaan kun warri abshaalonni yeroo baay'ee save godhu jechuudha. Spendthriftiin kuni yookaan immoo amala namoonni qarshii waan hundumarratti amala baasuu qaban kun baay'inaan maal gochuu hin danda'ani save gochuu hin danda'ani. So this is how the individual nature can affect what? The saving. The relationship between saving and consumption. Hariiroo saving fi consumption gidduu jiru laallanii. Saving maal akka ta'e addatti ilaalleerra, consumption addatti ilaalleerra. Amma immoo hariiroo jarri kun lamaan saving fi consumption qaban maal inni keessattuu relationship between marginal propensity to consumption and marginal propensity to save and average propensity to consumption and average propensity to save. Hariiroo jarri kun lamaan waliin qaban ilaalla jechuudha. You know this identity beektu formula kana ni beektanii. Disposable income is used for two things, that is either we consume it or save it. Disposable income yookaan consume goona yookaan immoo maal goona save goona jechuudha. Wanta irraa fayyadamna hanafte immoo ni qusanna jechuudha. Again, let we assume that the disposable income is change. Disposable income keenya change ta'aa jennu. Yeroo disposable income keenya change yoo ta'u, consumption is also change, saving is also change. Disposable income change taanaan jarri kunis maal ta'u jechuudha change ta'u hin jijjiiramu wajjumaan jijjiiramu jechuudha. So let we divide both sides by delta of yd. Gama lachuu equation kana asiis yd change of yd irraa kanas yd fi irraa jechuudha. Delta of yd over delta of yd is equal to delta of c change in consumption over change in yd plus change in saving over change over the disposable income. Change in yd over change in yd means this is 1. Kana jechuun maal ta'a tokko jechuudha. Which is equal to change in C, that is consumption, divided by disposable income plus change in saving divided by
change in disposable income. So YD over YD means it is what? Change in consumption over change in disposable income means marginal propensity consumption. Change in saving over change in YD means marginal propensity to save. You know this formula. Change in saving over change YD means already baranneera formula isaa baran marginal propensity consumption jechuu akka ta'e hin beeknan jechuudha. Maaliif viidiyoo darbe irratti isinitti himeera. Formulaan marginal propensity consumption akkamitti akka argannu hojjenne yaada. Change over saving, change of saving over change of disposable income in mode marginal propensity saving akka ta'e baranneera jechuudha. So what we understand from this one is the summation of marginal propensity to consumption and marginal propensity to save is usually 1. Yeroo hundumaayyuu ida'amni marginal propensity to consumption fi marginal propensity to save meeqa ta'a jechuudha? Tokko ta'a jechuudha. Jara lama walitti. Don't forget this one. Kanarra amma fakkeenya marginal propensity to consumption qofa sii kenne marginal propensity to save meeqa siin jechuu danda'a. Kanaaf yeroo kana formula tokko hir'isu marginal propensity to consumption jette marginal saving argatta jechuudha. Again, assume that we have here we have the average propensity to consumption. Again, the average propensity to save. Similar to that of the marginal propensity to consumption and the marginal propensity to save, average propensity to consumption plus average propensity to save is usually 1. Akkuma isa marginal propensity to consumption fi saving, average propensity to consumption fi average propensity to save ida'amni jira lamaanii yeroo hundumaa maal ta'a tokko ta'a jechuudha. Akkuma amma sanatti proof goone ilaallan isa kanatti jechuudha. Identity kanan beekna ammas. Formula tana irraa fatan disposable income waan lamaaf nu fayyaddi yookaan consume goona yookaan save goona jenneera. Kanaaf gama lachuu maaliif irraa YDF irraa amma jechuudha. Equationii kana gamanas YDN asis YDF irraa. YD over YD, that means disposable income over disposable income is equal to consumption over YD plus saving over YD. YD over YD means 1. YD jechuun meen tokko. Consumption over disposable income immoo eenyu average propensity to consumption jenne formula kana baranneera. Saving over YD jechuun immoo average propensity to save jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ida'amni average propensity to consumption fi average propensity to saving yeroo hundumaa maal ta'a jechuudha? 1 ta'a jechuudha. So this is all about the relationship between the marginal propensity to consumption again saving and average propensity to consumption and average propensity to save. We can express also graphically the consumption function just like this one. Comparing to the consumption function curve with the 45-degree line for any point tell us whether the consumption is equal to, greater than or less than the income level. So this is the consumption function to nama fakkeenyaaf curve to maal ishini consumption keenya jechuudha. Consumption keenya ishin perpendicularly tanarra asii diagonal irraa kaatee straight line deemtu immoo maal 45 line degree jennaani jechuudha. 45 line degree jennaani diagonal irraa akkasan deemtu. 45 degree karanatti hirteet 45 degree karanatti right angle gana bakka lamatti waan hirteef 45 degree jenneeni jechuudha. Kanaaf asirratti consumption fi saving maal akka fakkaatu waliin ilaalla jechuudha. When the income is above YD, let we say YD star means this one. Fakkeenyaaf income keenya kanaa ol yoo ta'e garanatti gara bitaatti yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf income keenya YD karanatti ni caala yoo ta'e asii ol akkas ni caala yoo ta'e consumption is what? Consumption is less than the income and there is a positive saving.
when the income is greater than the YD star, YD star kana asii ol yoo ta'e savingin keenya consumptionii caala jechuudha. Consumptionin keenya xiqqaa. Consumption is less than income and there is positive saving. Positive saving jira jechuudha. Asii achi ilaallan karanaa ol. So yeroo kana consumptionii jechuun isa kana. Consumptionii sarara tana. Savingin keenya immoo isa kami isa kana. 45 line degree all kan jiru kana jechuudha. It is the saving function. Saving function asirraa equation kanarraa baasuu dandeenya. Why is disposable income is used to consumption or saving waan jenneef fakkeenyaaf saving function asirraa baafachuu dandeenya. Y minus C jennee saving gabatti hambisnaan jechuudha. Yeroo kana kun maal ta'a jechuudha saving shiitana sarara kanaatiin tun amma red line tun saving taate jechuudha. Saving keenya. Kanaaf yeroo disposable income keenya guddaa yoo ta'u karanatti akkana siqaa yoo deemu consumption curve jala jirtu tun black line tun eenyu jala jirti saving jala jira. Saving gara olii jira isa kana. Saving eenyu caalaa consumption caalee jira jechuudha. Wanti nuti qusannu wanta nuti balleessinu caalee jira. Saving tu caalee wanta saving curve kun gubbaarra jira consumption jala jirti. Yeroo kana maaltu jira jechuudha saving tu jira. Positive saving jedhamudha. Wanni nuti qusannu positive jennaan jechuudha. On the other contrary, in opposite of this one, the income is less than YD. Income keenya immoo amma YD star karanatti. So fakkeenyaaf income keenya kara kana ta'e duubatti odoo deebi'ee yeroo kana immoo maaltu ta'a? Kun maal jenne 45 line degree kun maal inni saving keenya saving function keenya jechuudha 45 line degree ishiin tun immoo akkasittiin deemnu maal jenne consumption jenne. So income keenya fakkeenyaaf kara kana yoo ta'u iddoo kana fa'aa yoo ta'u consumption eentu caalaa saving keenya immoo amma jala jirti. Let we say this saving is here. Keenyaaf ishii kana fudda. Line tun amma maal taati saving taati jechuudha. Black line gubbaarra jiru immoo inni kun keenyaaf isa kana jechuudha. Inni kun maal ta'a consumption. This black line is consumption. And this the blue line jenneen tun immoo maal taati saving keenya jechuudha. Kanaaf amma eentu caalee jira kara gubbaarra naan jiru eenyuun consumption. Saving jala jirti. Consumption is greater than what? Yes, the saving, or consumption is greater than the income. Income keenya ol jirani jechuudha nini. Sarara kuni an income equation jenneera. Disposable income is equal to consumption plus saving jenneera. Income keenya what? Income line jenneera. Income line ya. So income keenya eenyu agadi jira consumption agadi jira. Consumption tu caale. Hamma ufee iddoo intersection kanatti consumption saving income keenya ol jirani jechuudha. Income jala jira. Kanaaf income xiqqaa ta'ee consumption guddaa yoo ta'e immoo maal fida dissaving. Dissaving means negative saving jira jechuudha. So isa kanarraa wanta hariiroo consumption saving qaban nutti maani jechuudha. Income keenya kana ol yoo ta'e equilibrium intersection boota jara lamaan itti wal qunnamanii ol yoo kan guddaa yoo ta'e saving keenya ni caalanii. Consumption income keenya consumption waan caaluuf jechuudha. Income line inni. Income keenya inni kun inni jala jiru immoo saving. Income consumption waan caaleef positive saving jira. Income keenya immoo YD kana equilibrium point jara lamaan wal qaxxaamuran kana karaa duubatti immoo yoo deemine maal ta'a eentu caale consumption tu caala. Eenyu caala income caale jechuudha. Kanaaf yeroo consumption income caalu negative saving yookaan immoo dissaving jennaan jechuudha. I hope you understand this relationship. Break even point kan jennuun immoo iddoo income
curving fi consumption curving bakka isaan itti wal qaxxaamuranii darban break even point jennaan. Break even point means the point at which income is equal to consumption. Bakka consumption income keenya fi consumption keenya wal qixa itti ta'an break even point jennaan jechuudha. Yookaan iddoo saving zero itti ta'u jechuudha. Bakka saving zero itti ta'u break even point jennaan jechuudha. This is an important point. Let me discuss the last one. This is the last topic of this one, the indigenous saving, that is ECOP. Indigenous saving yookaan immoo qusannaa biyya keessaa jechuudha. Indigenous kan ta'e kan karaa aadaatiin baratamaa ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf indigenous saving in Itoophiyaa keessatti baay'eetu jiraani. Mala qusannu jechuudha. Aadaan nuti ittiin qusannu keessa waan baay'eetu jira. Isaan keessaa beekamaa kan ta'e ECOP isa jennu kana jechuudha. ECOP is a traditional indigenous practice of saving in Ethiopia that is operated outside of the formal financial system. ECOPin kun akkuma beeknu aadaadhaan mala aadaatiin namoonni tooftaa itti qusataniidha jechuudha. Kanaaf ECOPin kun formal financial systemiin hin beeku yookaan haal-idilee jechuudha. Faayinaansii sirna faayinaansii haal-idilee kan baankiin hin beekne jechuudha. Naashinaal baankii yookaan baankiin biyyoolessaa kan hin beekne mala aadaatiin qusatamuu jechuudha. Formal outside of the formal. That means ECOP is what? Informal jechuudha kara biraatiin. Haal-idilee qusannaa haal-idilee jechuudha. It originated from the ancient customs practice. Waan har'a ta'ee miti ECOPin kuni kan durii aadaa baratame bara duriiti jechuudha. And community level labor exchange arrangements. The practice existed before the emergence of modern banking in Ethiopia. ECOPin kun har'a miti eegale osoo baankiin ammayyaa biyya keenya seenin lammiileen biyya kanaa amala yookaan tooftaa ECOP jedhamu kanaan ECOPin kun maqaa adda addaa qabaachuu danda'a iddoo adda addaatti loqoda adda addaatiin waamamuu danda'a keessatti Oromiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf osoo baankiin ammayyaa kun hin dhufin namoonni karaa aadaatiin ECOP jedhu kanaan qusachaa turan. ECOP is a form of revolving savings and an example of informal financing. Hinnaannaa jechuudha sirni ECOP kun kan dhaabbatu revolving saving continuous kan marsaan ta'udha. Akkasumas akkuma amma jenne informal yookaan haal-idilee jechuudha. Mootummaan hin beeku yookaan naashinaal baankiin hin beeku. It based on pre-established social ties. Maal irratti hundaa hawaasummaa hidhatiinsa hawaasni tokko waliin qabu irratti hundaa sirni ECOP kun jechuudha. Involves a group of individuals who trust each other. Gruupii namootaati yookaan garee namoota wal amananii walitti dhufanii ECOP kana waliin bu'aniiti jechuudha. ECOP yoo jennu kun waan baay'ee isinitti himuun hin barbaachisu already hin beektu waan ta'eef yookaan ofumaaf waa'ee ECOP kana keessa jirtu yookaan immoo maatiin keessan abbaa haati obboleessi keessan ECOP kana maal akka ta'e sirriitti beeka waan ta'eef ECOP is commonly used by small scale to medium scale business owners. Egaa ECOPin kun namoota akkamiitu fayyadama yoo jenne namoota biizinesii xiqqaa haga biizinesii giddu galeessaa qabantu itti fayyadaman jechuudha. Who need what? Additional finance. Namoota qarshii dabalataan hir'atee isaan hir'atee qarshii sana guuttachuudhaaf jecha ECOP bu'aafaa jechuudha. Yookaan immoo namoota akkamitti expansion or temporary financial issues. Biizinesii isaanii sana babal'isuudhaaf jecha yeroo qarshii hir'inni isaan qunnamu ECOP kana bu'u jechuudha. The management of the ECOP is consists of a chairperson and a secretary who admits the funds. Egaa maal qaba ECOPin kun maal qaba chairperson qaba dura taa'aa ni qabani barreessaa qaba jechuudha. Secretaries ni qabani.
namoota qarshii walitti qaban jechuudha. The members of the ECOB contribute fixed amount of the money at the regular interval determined by the groups. Egaa fixed amount yookaan qarshii murtaa'e kaffalu yeroo walitti fufiinsa regular intervals torbeen ta'uu danda'ani, maybe ji'aan ta'uu danda'ani, guyyaan ta'uu danda'ani. Kunis immoo hammi qarshii kaffalamu kun eenyuwaani gruupii meembarii santu murteeffate. Ji'aan kuma walitti qabna. Ji'aan 2,200 yookaan birrii 50 walitti qabna jedhanii hammurteeffatu garee sana jechuudha. During each meeting, the ECOB management decide who should receive the money through lottery or based on urgency. Egaa yeroo uqubii kana walitti qabanii akkamitti immoo eentu fudhata kan jedhu kan murteessu akkamitti murtaa'u jenne lootorii hixaan jechuudha. Hixaan ba'anii yookaan lakkoofsa walii qabu yookaan immoo bifa adda addaatiin bifa lootoriitiin jechuudha. Hixaa jechuudha. Lootorii means hixaa isa nuti jennu sana based on urgency yookaan bifa hixaatiin ta'a yookaan immoo akkaataa urgency yookaan immoo akkaataa wanni tokko itti nama muddu. Namni tokko rakkoo guddaa keessa jiraate fakkeenyaaf hixaan ittiin bu'u. Nama sana qaqqabuu jecha rakkoo sana keessaa baasuu jecha hatattamaan nama sanaaf kennuun jechuudha. Fakkeenyaaf namni sun gaddarra yoo jiraate fakkeenyaaf gadda isaa sana akka ittiin dandammatuuf hixaan hin bu'u. Hatattamaan namni suni akka gadda sana yookaan rakkoo san keessa ba'uuf ni kennamaaf jechuudha. Garuu baay'inaan lootorii siistemii bifa lootoriitiin bifa hixaatiin qarshii sana fu'ata abbaan argate jechuudha. Group size of an ECOB is usually small, typically consisted of 10 to 13 people. Kanaaf gareen uqubii nama tokko baay'ina namoota gruupii san keessa jiranii, meembarii san keessa jiranii namoota 10 haga 30 ta'uu danda'a. Duration of the ECOB depends on the number of the members. Hammam tura marsaan uqubii tokko yoo jenne immoo maal irratti hundaa lakkoofsa namoota garee san keessa gidduu jiran. Yoo lakkoofsi xiqqaa ta'e dafee isaan ga'a. Lakkoofsi namoota ammoo guddaa yoo ta'e dafee isaan hin gaggabu. Frequency of what the saving ranging from few weeks to 1 to 2 years. Ji'oota muraasa haga waggaa tokko waggaa lama warri biizinasii gurguddaa keessa warri fakkeenyaaf 200,000 300,000 fa'aa uqubii bu'an waggaa tokko waggaa lama fa'aa itti fudhachuu danda'a jira. Kanaaf for each member in the ECOB names guarantors who agree to pay if the person is unable to contribute to the required amount. Egaa hundumti isaaniitu warri meembarii yookaan gruupii uqubii kana keessa jiran maal waamu wabii waamu nama wabii isaanii ta'u dirqama dhiyeeffatuuni jechuudha. Wabiin kunis immoo maaliif isaaf fayyada? Namni tokko fakkeenyaaf yoo kaffaluu yoo dadhabe hankaffalu eenyunni namicha wabii waamisantu kaffalaani. Yookaan qarshii sana carraan bu'ee fi qarshii sana uqubii kana nyaatee baduu danda'a namni. Akka inni hin banneef maal godhu wabii isa waamsisuuni jechuudha. Achuma warruma meembarii san keessa jirutu wal waama. Ani beluu fantaa beluu naa ta'e akkas wabii walii ta'anii achuma keessatti walii'uu jechuudha. Kanaaf baay'ee amanamaa jechuudha. Namichi sun baduu hin danda'u. Maaliif hiriyaasa qabsiisee riyaasa akka badu hin barbaadu waan ta'eef wabii yoo waaman yookaan nama sirriitti beeku nama amanu wabii waama. Ani sana wabii ta'uuf nama amanu sana. Kanaaf wantoota akkanaatiin walii'anii jiru jedha. ECOB has been significant source of finance for both consumption and investment. Walumaa galatti ECOBiin akka salphaatti waan laalamu. Akka keessattuu akka Itoophiyaatti waan akka salphaatti laalamu. Qarshii hammana hin jedhamneetu baankiin ala socho'aa jira bifa ECOBiitiin jechuudha. Kanaaf kun immoo gahee guddaa taphata. Maal keessatti? Consumptionii keessatti, investmentii adda addaa keessatti akka salphaatti waan laalamu. Garuu attentionii guddaan hin kennamuuf waan kanaaf ECOBii kanaaf attentionii hin kennuuf jechuudha. Financial sectoronni baay'ee attentionii hin kennaniin. ECOBiin kun garuu namoota meeqa rakkoo keessa baasu, namoota meeqa biizinasii akka isaan abbaa qabeenya konkolaataa ta'an akka abbaa hoteelaallee ta'an hin taasisa waan akka salphaatti ilaalamu jechuudha. So I hope in the near future the government should have to give more attention towards to this the ECOB because it contributes some important point for the economic growth of one's country. I hope
let's stop on this one, and you understand very important points from this tutorial. We will continue by another video. Thank you for today.